মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের এবং বিনীত গোয়েল পুলিশ কমিশনার ছিলেন, এরা আরজি করেও আমি দেখেছি কিভাবে ইনঅ্যাকশন করেছে। ক্লিয়ার ডিরেক্টিভ আছে অর্ণব, আমি চাইলে মিস্টার সালভে এবং তোমাকে পাঠিয়েও দিতে পারি, যেখানে নির্দিষ্টভাবে বলা ছিল আইডি কার্ড ইজ ম্যান্ডেটরি, সিসিটিভি ইজ ম্যান্ডেটরি, পুলিশ আউটপোস্ট ইজ ম্যান্ডেটরি। কিন্তু আমি জানি না, বোধহয় যাদবপুর ইউনিভার্সিটি একটা ডিফারেন্ট আইল্যান্ড, সেখানে পুলিশ ঢুকতে পারে না, যেখানে কোনো সিসিটিভি নেই, সেখানে মাওবাদীরা ঘোরে, কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে না, আজাদ কাশ্মীরের দেওয়াল লেখা পড়ে থাকে, কেউ মুছতে পারে না। এটা কি রেড করিডোর হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে? ঠিক আছে, আমি কথাটা যেভাবে আমি মিসেস সালভেকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করছি অন ইয়োর বিহাফ। মিসেস সালভে, Mayuk has basically said that there are rules. There is supposed to be ID card, CCTV, there's supposed to be a police outpost. But the way things have been operating there, he's asking you whether this seems to you to be operating almost like an island, a red corridor in the heart of Kolkata. It is, and today the spoils of political power have become so tempting that people are willing to make deals with the devil, as they say. This is a devil which will devour Indian democracy, this kind of mindset. And if you're going to make a deal with this, if you're going to blink at all the checks and safeguards to make sure that there is a line which students do not cross, you are creating a problem which will turn extremely serious in a border state. Let us never forget the visuals of our poor army soldiers having to go barefoot into the Golden Temple and the repercussions that follow. I hope we don't reach a point created by Bangla police where the Indian army will have to be sent into this university. Strong words. Next question is coming from Shornali, sir. Very, very strong words there. Yes. And every word, every single word out there is going to carry so much weight, so much weight. Shornali. একদম ম্যাডাম, আমরা একটা বিষয়ে খুব স্পেসিফিক জানার, শুধুমাত্র আমার নয় অনেকেরই, যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা পুরনো অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। আমরা দেখেছি মাওবাদীদের সঙ্গে, কিষাণজির সঙ্গে এর আগে আমরা দেখেছিলাম, যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও এই নতুনভাবে সরকার তৈরি হয়েছিল। আবার এর আগে আমরা দেখেছি এদেরকে কি ইচ্ছা করে সরকার কোথাও পুষে রাখে? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে একটা সেফ প্লেস, যখন ইচ্ছে এদেরকে দিয়ে যা খুশি কাজ করানো যায়। আমরা দেখলাম আগেরবার ইলেকশনের আগে নো ভোট টু বিজেপি ক্যাম্পেইন এখান থেকে চললো। আমরা কয়েক মাস আগে দেখলাম বাংলাদেশের জামাতদেরকে সাপোর্ট করে, সেই আন্দোলনকে সাপোর্ট করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে র্যালি বেরোলো, মিছিল বেরোলো। সো এরা কি স্টেট স্পন্সর্ড হয়ে রয়েছে, মানে রাজ্য চাইছে তাই এদেরকে পুষছে? আচ্ছা, আমি এটাকে ট্রান্সলেট করে দিই। Mrs. Salve, I'll translate it very briefly. Yes, she's gone back into history in asking you the question and said Mamta had links with Maoists in the past. Kishanji, we all know the past history. And therefore, the suspicion that Swarnali has is whether Mamta keeps this Maoist link alive. মানে artificially যেভাবে Maoist-কে একটা মানে support দিয়ে যাচ্ছে. Indirectly, she's giving them support, allowing them to be there so that there's some coexistence between both sides and her. It is apparent on its face. A lot of political formations today look the other way. You know of the Delhi chief minister who has recently been unseated. He's cozying up with the Khalistanis for Punjab. I have very little doubt in my mind that the Maoists are very useful when it comes to elections, and this is payback time. I would suggest, Arnab, seriously consider filing a petition in the Supreme Court for these two young ladies. Their constitutional right has been taken away, their dignity has been violated. The Supreme Court asked the Supreme Court to direct the National Investigative Agency to go there to see what is going on and to give a full report to the Supreme Court and prosecute those responsible for this. It's obvious you cannot leave this investigation to the West Bengal police or to the West Bengal police. আমি এটা একটা ফলো আপ করতে চাই মিস্টার সালভে, আপনার সাথে বাংলায় কথা বলবো। আইল স্পিক টু ইউ ইন বেঙ্গলি বিকজ I'm getting a feeling you are understanding a lot of Bengali. একটা প্রশ্ন করছি বাংলায় আপনাকে, কি আপনার কি মনে হয় মমতা uses Maoists as a political reserve force? আপনার কি মনে হয়, do you feel she is using them like a political reserve? Oh yes, I have no doubt in my mind. There are a lot of political parties in the southern part of India, in the eastern part of India, in the northern part of India, who don't mind
as to use a very strong English expression, supping with the devil, as they say, who don't mind doing this. So you are soft on Khalistanis, you are soft on people who are, you're soft on Maoists. You know what happened in Jawaharlal Nehru University. And then you have our soft-hearted liberals who support everything which stands against the notion of India. Correct. So that mindset is there. We have to combat it. But there are two separate dimensions. One is the people of this country, and I'm happy you're running this show. You're showing these visuals. Let the people of West Bengal. Absolutely. It's a very, very. West Bengal is a very literate and a very wise state. Very intellectually very robust people, and I'm sure they will have their own reaction to these visuals. But the constitutional rights of those young ladies have to be vindicated, and if they cannot be vindicated, then let's wind up all our systems. স্বর্ণালী এটাকে ট্রান্সলেট করবে তুমি বাংলায়, এই যে এখনই মিস্টার সালভে যেটা বললেন? একদম অর্ণব, খুব বড় কথা বলে দিলেন মিস্টার সালভে। তিনি বলছেন যে এই মাওবাদীদের এই ধরনের শক্তিকে বারবার করে কাজে লাগানো হয়েছে। আমরা যেরকম দেখেছি ময়ূক, এর আগেও খালিস্তানিদের ক্ষেত্রে চুপ করে থাকা, যাতে এই ধরনের অ্যান্টি ন্যাশনাল ফোর্সগুলোকে নিজেদের রাজনৈতিক এজেন্ডা অনুযায়ী কাজে লাগানো যায়, এবং এক্ষেত্রেও এই রাজ্যেও তাই হচ্ছে। দক্ষিণ ভারত, হরিশ সালভে খুব স্পেসিফিক্যালি বললেন, দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো মাওবাদীদেরকে কাজে লাগাচ্ছে, মানে বেসিক্যালি তারা ভাড়াটে গুন্ডার মতন কাজ করছে ভোটের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। এটা ভয়ঙ্কর কথা। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।